and paid up share capital 5 lakh equity shares, 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Okay. Next, fully paid. Idenidu fully paid. Okay. Next in here calls unpaid. Calls unpaid. Calls unpaid by directors and officers. ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನ by directors and officers. ಎಷ್ಟದ amount rupees 40,000. Okay. Next, forfeited of forfeited forfeited equity shares. Forfeited equity shares ಎಷ್ಟವ rupees 20,000 rupees. Okay, this is the information they have given and asked you. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ what the questions they have asking, they have asked there, they have asked you to prepare the balance sheet. Balance sheet ನಾಗ ಈ ವಸ್ತುನ ಶೋ ಮಾಡಂದಾರ and notes and prepare ಮಾಡಂದಾರ. Okay, as per vertical balance sheet. Correct? Then vertical balance sheet ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ vertical balance sheet? Vertical balance sheet ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರೋ okay, I will show you. This is the how vertical balance sheet we should show. Correct? Okay. This is the how we have to show the vertical balance sheet. Okay. Then ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಯಾವಾಗಿಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ as on 31st 3 2020 ಅಲ್ಲಿ 2019 ಅದ ಅದನ್ನ 2020 ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲ 2019 ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಡೀತದೆ 2019 ಮಾಡ್ರಿ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಕೋರಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ information relating to the only the share capital ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ equity and liabilities equity and liabilities equity and liabilities ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ತದ ಅಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾ ಬರಿದರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳು ಓಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರಿಗೂ
ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕದಿಲ್ಲೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ okay then what we have to do note ಯಾವ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೊಳಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಕೆ ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 70,000 7 lakh ಕರೆಕ್ಟ್ equity shares okay of rupees 10 each ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ 7 lakh into 10 7 lakh into 10 rupees that is 70 lakh ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಸಬ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ issued capital ಎಷ್ಟದ ಓಕೆ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ issued capital 6 lakh shares issue ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ಎಷ್ಟು shares issue ಮಾಡ್ಯಾರ 6 lakh shares okay equity shares of rupees 10 each ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತು 60 lakh ಆತು ಓಕೆ ಗುಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಗೈತಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ called and paid up capital ಎಷ್ಟದ 5 lakh ಅದ how much is there 5 lakh then of ಎಷ್ಟು rupees fully paid up ಅದ ಇಲ್ರೋ of rupees 10 each fully paid up ಎಷ್ಟಾತು 50 lakh rupees ಆತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ಇದ್ರೊಳಗ ಅನ್ಪೇಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಇದೇನದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಾಗ ಅನ್ಪೇಡ್ ಅದಾವಂತ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಪೇಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಓಕೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 40,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅಂದದ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ ಅದೆಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ 20,000 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 60,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ on this you will get okay ಏನ್ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತು
ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 5 lakh 50 lakh minus 60,000 49 lakh 40,000 49 lakh 40,000 49 lakh ಈ 40,000 ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to show here only 49 lakh 40,000 ante. Okay, this will be the total thing 49 lakh 40,000. Understood? Teeth ostrigyo? ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾತು? Just you have to put there. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay, I will give you one more example here. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸೋರಿ. Okay, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ. Example number 2. Okay, example number 2. From the following information, from the following information, from the following information, of a company, show how the share capital show how the share capital how the share capital appears share capital appears in the balance sheet, in the balance sheet. Okay, first ignorele authorized share capital, authorized share capital ಎಷ್ಟದಂತ authorized share capital 1 lakh equity shares 1 lakh equity shares of rupees 10 each and 50,000 preference shares of rupees 5 each. Correct? Okay, then issued 80,000 equity shares of rupees 10 each, 50,000 preference shares of rupees 5 each. Correct? Then subscribed
subscribed and fully paid up and paid up capital, subscribed and paid up capital, paid up capital 80,000, equity share of rupees 10 each, and 50,000 preference share of rupees 5 each. Okay. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೋಟ್ ಒಳಗ? How you are going to show it in note? Simple. Okay. Assume that this is the note. If you are preparing the note prepare ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನದ ಅದು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರೊಳಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದೊಳಗ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದ? 10,000 ಅಲ್ಲ, 1 lakh equity share of rupees 10. ಎಷ್ಟಾತು? 10 lakh rupees. Then preferential shares ಅದ 50,000 preferential shares of rupees 5. ಎಷ್ಟಾತು? 50,000 into 5 ಎಷ್ಟಾತು? 2,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ದನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಥರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾತು? 12,50,000. correct. This is the authorized. Authorized ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? issued. correct. Then issued ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲೆ, issued and subscribe ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ನೀವು? ಎರಡು ಕೂಡೆ ಬರೆದ್ ಬಿಡುದು. issued, subscribed ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅವ. issued, subscribed and paid up capital. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? 80,000. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅವಲ್ಲ. 80,000 equity shares of rupees 10 each. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 80,000 rupees, 80,000 shares rupees into 10 each ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? What will be the answer? 80,000 into 10 each. 8 lakh rupees. Correct? Okay. Next, preferential shares ಅದು 50,000 equity shares of rupees 5 each. ಎಷ್ಟಾತು? 2,50,000. Then the total will be 11 lakh, 10,50,000. This will be the share capital. Correct? This will be the share capital. Yes or no? ಈ share capital na balance sheet na ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? Assume that this is the balance sheet. First thing. How you are going to show in the balance sheet? Balance sheet na ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? First ಗೆ ಏನು? particulars. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? equity and liability. equity and liability. correct. ಇಲ್ಲೇ note, ಇಲ್ಲೇ amount. Yes or no?
equity and liabilities of first ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಶೇರ್ capital note number 1 note number 1 this should be shown ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬಾರ್ದಾ ಮತ್ತ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಎಷ್ಟದ 10,50,000 understood ತಿಳಿತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ how to prepare the share capital account and how to show in the balance sheet how to prepare the share capital account and how to show the balance sheet how to show in the balance sheet understood any confusion